Nous ouvrons la discussion et pour commencer le tour de parole des groupes politiques, pour le groupe PPE, Jürgen Warborn. Thank you, President, Madam Minister and Commissioner Šefčovič. First of all, I'd like to thank you for your tireless work of trying to find a negotiated solutions. We certainly need it because we need to de-escalate the situation with the US. It is a very, very important market for the European Union. It creates a lot of jobs, both here in Europe, but also, of course, in the US. Approximately 20% of our market goes to the United States. And that also means that 80% of our trade goes elsewhere, creating probably even more jobs. And I'd like to speak particularly on the WTO rules and the compatibility with the potential deals on the WTO rules, because the rest of the world, the 80% of the market, they rely on the WTO rules. And I fear, I'm not sure, but I'd like to make sure that the Commission is certified that if we make a deal with the United States, that it doesn't break any rules in the WTO. Because then we might solve one problem, but we create others. And I think that is of most important part right now, because the world is, when it comes to trade, is not really predictable at the moment. And I think even if we do a deal with the US, it will probably not be predictable for quite some time. And therefore, the world trading system, the multilateral rules-based trading system, that is the predictability we have. And we, as the Europeans, we have to defend it. But I also agree, of course, meantime, since there is a lot of unpredictability, we also have to diversify. So ratifying the Mercosur agreement, the Mexico agreement, negotiating India and Indonesia is also important. But once again, thank you to the Commission for your hard work. Let's hope that we can find a negotiated solution for the benefit of businesses and citizens across Europe. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Kathleen Van Brent. Thank you very much, Mrs. Minister. Commissioner, we're facing a moment of truth in our trade relations with the US. Yes, we've shown patience and we have engaged, negotiated in good faith, as you mentioned. But here we are, deadline day, no deal, no relief. With Trump now even threatening 50% tariffs on copper and a staggering 200% on pharmaceuticals. Colleagues, that is not a relationship, that is an abuse. And Commissioner, I said it before, I admire your calmness and your determination. And yes, we support your work and we hope you find a deal, but not at any cost. Because we don't care about a deal with Trump. We do care about our workers, their jobs, their livelihoods, and about our businesses. So, Commissioner, our group has three messages for you today. One, it's time to set a clear deadline, and with retaliation if necessary, not only on goods but also on services. Two, that's more domestic and not always in your competences, but protect workers and business in Europe. Thousands of jobs are at risk, and now take immediate action to protect them. And three, don't let Trump play divide and conquer. Not with Europe, not with the world. And so it's time to team up with countries like Canada, UK, Japan, Australia, and establish a real trade coalition of the willing. It's time for Europe to strengthen up, to lead. Please, Commissioner, don't let the bully win. Push back. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Et Nico Gyori, pour les Patriotes. Ez a parlament megint az időzítés bajnoka. Szalad előre, miközben a tárgyalásnál nincs szerepe. Itt többen farkast kiáltanak, amivel tovább ronthatják az Unió amúgy is igen gyenge tárgyalási pozícióját.
Igen, ki kell mondani, tisztelt képviselőtársaim, gyengék vagyunk. A bizottság mindenben gyengítette az EU-t a globális szintéren. Versenyképességben, tárgyalási pozícióban, kapcsolatrendszerben. Több az ellenségünk és a vetélytársunk, mint korábban bármikor. Ráadásul Brüsszel nehezen nyelte le, hogy szabad akaratukból kit választottak elnöknek a tengeren túlon. Súlyos stratégiai hiba volt letenni a voksot a demokrata jelölt mellett, ennek a hatását máig szenvedjük. Az USA pedig az erő pozíciójából tárgyal, hát így nem egyszerű a dolgunk. A bizottságtól elvárjuk, hogy védje meg az unió érdekeit, de legyen nyitott az innovatív megoldásokra. Üzletemberrel, üzletember módjára kell tárgyalni, tegye érdekeltté az USA-t a velünk való megállapodásban. A ház baloldala retorziót akar, biztosak abban, hogy abból rengeteg munkahely fog születni. Az is elgondolkodtató, hogy Trump előbb kötött megállapodást jó pár országgal, beleértve Kínát, az örök riválist, mint velünk, a történelmi szövetségessel. Ez is annak a jele, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk. A belső házi feladat az új uniós gazdaságpolitika kidolgozása, nem a zöld megállapodás toldozása, foltozása. Csak így leszünk versenyképesek. A külső pedig, hogy a konnektivitás jegyében építsük újra a partnerségeket. És azt nézzük, hogy mi a jó az európai cégeknek. Az pedig illúzió, hogy Ázsiával, Kína kihagyásával egy alternatív WTO-t hozzunk létre. Ennek pont annyi haszna lenne, mint az Oroszország elleni szankcióknak. Se az USA-ról, se Kínáról nem mondhatunk le partnerként, egyikük sem pótolható. Álljunk két lábbal a földön, a piac végre kiszámíthatóságot akar, a bizottság nőjön fel a feladatához. Köszönöm. Merci. Pour le groupe ECR, Richard Kols. Dear colleagues, the ECR group stands for strong transatlantic ties and maximum free trade with our closest ally, United States. Yet what do we see? Endless reports from the Commission, but too little real diplomacy. Apart from Commissioner Šefčovič, leadership has been passive. Where is the President of the Commission, the Council, or this House? Some say the doors are closed. Well, look for the windows. Words won't resolve the tariff war, presence will. So if you want results, go to Washington, stand firm with, and support Šefčovič. Trade tensions are nothing new. We have weathered them before by negotiating hard and standing united when it matters the most. Our standards and values are not for sale, but that does not shut down the doors for the talks. Our principles must be the starting point for the true zero tariff zone that makes both sides wealthier and stronger. Anything less costs our workers and businesses dearly. We must stop sending the wrong signals. When talks get tough, turning to China, a systematic rival, is not an option. We stand with our democratically ally across the Atlantic. Some here hide their push for division and protectionism behind strategic autonomy. In reality, barriers hurt our own workers and businesses first. This extension to August 1st must not be wasted. We need to match words with real political action and secure an agreement that protects Europe's jobs and competitiveness. The alternative is economic self-harm. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Renew, Karine Karlsbro. Herr talman, kollegor. Med löften om höga tullar mot hela världen som skulle föra USA in i en ekonomisk guldålder vann Donald Trump kampen om Vita huset. Nå, hur har det gått? Inte så bra för Trump. Inte nog med att protektionism gör oss alla på båda sidor Atlanten fattigare. Sedan januari har presidenten lyckats rasera USAs rykte. Det förtroendekapital hos länder och marknader som tagit amerikanska administrationer decennier att jobba upp har på några månader gått upp i rök. Är USA fortfarande en trovärdig partner? Ja, det är tyvärr frågan vi måste ställa oss här idag. Men faktum är att USA fortsätter att vara så viktigt för oss i Europa. Men kom ihåg att Europa är lika viktigt för USA. Jag vill därför rikta en uppmaning direkt till dig,
kommissionär Šefčovič och till rådet. Låt oss inte vika ner oss. Låt inte USA diktera villkoren i förhandlingarna om våra handelsrelationer. Om USA väljer att resa olagliga tullmurar mot oss är vi redo att försvara oss, både oss själva och frihandeln som princip. Vi måste sätta hårt mot hårt när det gäller Trump och samtidigt visa både USA och världen att EU med sina fler än 70 handelsavtal är en trovärdig partner att handla med och förhandla med. Tack. Merci beaucoup, chers collègues. Anna Cavadini pour le groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Yeah, dear colleagues, first of all, I want to start saying that I find it a little bit funny and contradicting that the far right here is lamenting this tariff war and also the effect on European businesses. But everyone knows that Trump is your best friend. And I think everyone should know if you vote for the far right, you get this really shitty economic policy. But coming back to the debate right now, I think, and I know it is not easy for the Commission to negotiate with a bully, and I have to say I'm a little bit shocked that some member states, including my own, are also now calling for a faster deal, whatever it takes. Sure, Trump's illegal tariffs, they are a huge burden for the businesses. But if we agree on a bad deal now, the suffering will be much longer. If you give in to a blackmailer, he will continue blackmailing you. So I think instead we need a very strong and a united European Union. So my questions to the Commission are, where are your countermeasures for steel and aluminium, for the cars? Why are they not yet in place? Why are we not activating the anti-coercion instrument? Because this is coercion. Where are our measures that target the US digital economy, as the tech companies have a huge access to Trump? Dear colleagues, I'm convinced we cannot win this fight by playing softball. We need to show Trump that he cannot just kick us around. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Martin Scherderwan pour le groupe The Left. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar. Vor unseren Augen wandeln sich die Vereinigten Staaten unter Donald Trump in eine autoritäre und korrupte Oligarchie. Trump nutzt die Handelspolitik und dort insbesondere Strafzölle zur Durchsetzung der US-amerikanischen Dominanz und der Interessen seiner Oligarchenkumpels. Das ist der pure Handelsimperialismus. Und die Kommission hat sich im Trumpschen Handelskrieg bislang leider durch Passivität und Strategielosigkeit ausgezeichnet. Angst wird hier getarnt als strategische Geduld. Lassen Sie die Schockstarre hinter sich, Herr Kommissar, und fangen Sie endlich an, strategisch zu handeln. Die Mittel dazu halten Sie alle in der Hand. Die Einführung einer europäischen Digitalsteuer, die vor allem Big-Tech-Unternehmen treffen würde, ist längst überfällig. Sie hingegen wiederholen alte Fehler und begeben sich in eine neue Energieabhängigkeit, diesmal nicht von russischem, sondern von US-Fracking-Gas. Das ist nicht smart. Smart ist europäische Energieunabhängigkeit, divers und nachhaltig. Und es ist verantwortungslos, das Geld europäischer Steuerzahler amerikanischen Rüstungsunternehmen in den Rachen zu werfen. Wir brauchen eine internationale, regelbasierte Handelsordnung, die auf fairem Handel basiert und nicht auf Freihandelsabkommen, die nur den großen Konzernen dienen. Naivität in Bezug auf die demokratische Vernunft der Trump-Regierung gefährdet unsere Arbeitsplätze. Kluge Politik heißt, eine europäische Industriepolitik aus einem Guss zu machen, mit massiven Investitionen in unsere Zukunft, die unsere Standorte und Jobs sichern. Vielen Dank. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Michel Gzarba. Good afternoon. EU-US relations must stay strong and close despite the serious challenges we face. And Mr. Commissioner, as a standing rapporteur on the US, I know it's not an easy job, and it's also about managing unpredictability. The NATO summit in The Hague showed our unity and commitment to collective defence. That was the first step. Now it's time to move forward and fix the trade negotiations. This is the final countdown. Despite the short-term complications, the US remains our strategic partner in both security and trade.
At the same time, the EU must be clear-eyed and protect its own interest. I deeply regret the tariffs imposed by the US. They have a negative effect on the global economy. They raise prices, increase costs for businesses and disrupt supply chains. But we must not forget, transatlantic trade is a source of prosperity, stability and well-paying jobs on both sides of the Atlantic. That is why I fully support the Commission's strategy to reach mutually beneficial agreement. We have to seek negotiated and constructive solutions. We must remain united and determined. Additionally, the EU must be ready to act accordingly. We need a strong plan for countermeasures and we must be prepared to take further steps if negotiation fails. All options must remain on the table. Thank you very much. Merci beaucoup, cher collègue. Bernd Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin Marosch, die Zölle sind ungerechtfertigt. Die Ministerin hat es noch einmal gesagt. Und deswegen müssen wir auch in aller Klarheit unsere Vorstellungen formulieren. Und wenn, Herr Marosch, da ein Deal jetzt in der Luft ist, dann müssen die Kriterien klar sein, auch als Parlament, welche wir überhaupt akzeptieren können. Ich glaube, es ist klar, mit einem Deal müssen sofort die Zölle deutlich herunter. Zweitens ist es völlig klar, dass wir eine Standstill-Klausel brauchen, dass nicht übermorgen Herr Trump mit neuen Zöllen oder anderen Maßnahmen um die Ecke kommen kann. Drittens, es ist auch völlig klar, dass europäisches Recht nicht gebeugt werden kann, nicht nur geändert werden kann, sondern auch nicht gebeugt werden kann. Und viertens, wir brauchen ein internationales System, das gestärkt wird und nicht durch einen Deal geschwächt wird, gerade im Interesse der anderen Länder in der WTO. Wenn diese 4 Kriterien nicht eingehalten werden, dann müssen wir auch Gegenmaßnahmen einsetzen. Denn es ist völlig klar, die Rolling Stones haben schon gesungen, you can't get always what you want. Merci beaucoup, cher collègue Séverine Verboek. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, étouffé par les taxes douanières chinoises et maintenant sous le coup des menaces américaines, le réveil est brutal après 30 ans d'une naïveté béate en matière commerciale, qui a rendu les États otages de votre dogme du libre-échange illimité. Je prends un exemple, la filière du cognac. C'est un fleuron de l'excellence française. 80 000 emplois locaux, 3 milliards d'euros d'exportation, dont près de la moitié aux seuls États-Unis. Vous le savez, et M. Trump le sait aussi, les spiritueux et plus généralement les produits viticoles français ont été ces dernières années l'objet des menaces de rétorsion américaines. Je vous le dis pour les négociations à venir, elle ne doit en aucun cas être la variable d'ajustement pour sauver les exportations de l'industrie allemande. Quels engagements pouvez-vous nous garantir pour que cette filière d'exception, mais plus généralement l'agriculture et l'économie française, ne soit pas votre monnaie d'échange dans ce bras de fer qui s'annonce très rude? Êtes-vous conscient que si ces négociations étaient mal menées, elles en seraient les premières victimes? À chaque renoncement, à chaque fois que vous vous couchez dans les négociations, vous étranglez un peu plus cette filière qui est en première ligne de la guerre commerciale qui a déjà démarré et dans laquelle l'Europe, malheureusement, reste terriblement passive. Merci. Merci. Je ne vois pas notre collègue Francesco Torselli. Je donne la parole à Svenja Hahn. Wir brauchen jetzt pragmatische Lösungen mit den USA und ein Rahmenabkommen, das den Fahrplan für weitere Verhandlungen öffnet. Dabei gilt kein Deal um jeden Preis. Wir müssen bereit sein, jederzeit Gegenzölle zu erlassen. Uns muss klar sein, Donald Trump setzt hemmungslos aufs Recht des Stärkeren. Er will Wild-West-Handelspolitik. Aber genauso gefährlich sind diejenigen, die aus Prinzip dagegen sind. Wir haben es doch gerade wieder gehört. Die Linken, die TTIP sabotiert haben und sich heute noch dafür feiern, als wäre weniger Handel mit den USA ein Sieg. Es war ein Geschenk an China. Aber genau das wollen sie doch. Abschottung statt Freiheit, Kommunismus statt Kapitalismus, obwohl es Kapitalismus war, der uns so stark gemacht hat. Wer Handelsabkommen verhindert, sorgt für teurere Produkte, weniger Jobs, weniger Wohlstand und mehr Einfluss für Autokraten. Europa muss wieder Gestalter sein, nicht Getriebener.
Wer freien Handel blockiert, stärkt die Falschen. Trump, Xi und Populisten von links und rechts. Wir brauchen jetzt mehr Handel mit mehr Partnern für Freiheit, Wohlstand und ein starkes Europa. Merci beaucoup. Orateur suivant, Sinkevicius Virginidius. Merci. Dear Commissioner, dear colleagues, it's clear that it's not just about the tariffs. It's about what kind of Europe we want to be. Right now, President Trump is simply trying to bully Europe. He says, take this deal or pay the price. And if we don't agree, of course, our exports could face huge tariffs up to now sounds like 200% on pharmaceuticals, and that, of course, means jobs at risk, economic slowdown. But this is much bigger than just trade. When one leader uses threats and deadlines, it's not about partnership. It's pressure. Trump's approach is clear. Tariffs first, negotiations second, and that's not how we build a future for Europe. We cannot give in. We cannot trade away our values for a quick fix where we don't know even if there is a standstill clause on that. We need a deal that helps people and protects Europe's future. And that means clean industry and not dirty shortcuts. Fair supply chains with strong rights for workers everywhere. And digital rules that protect freedom and privacy. The message to Washington is simple. We seek cooperation and not capitulation. And Europe must show that it can be strong and fair at the same time. So let's show the world what we stand for, that we stand united as one Europe. Merci beaucoup, cher collègue. Dean Boylan. The EU must not take reactionary measures to what is an extremely volatile presidency that's hell-bent on enriching the billionaires around them, so standing firm is just as important as any countermeasures. The EU needs to hold its nerve. Trump and the US cannot be allowed to dictate laws to the rest of the world. His latest announcements on pharmaceuticals are deeply concerning for workers in Ireland and will only hurt families and workers. It is important not to bow to bullies, and I would call on Ireland to resist the pressure and the baseless accusations that are being levelled at it again from the US administration for upholding international law and enacting the Occupied Territories Bill to ban trade with illegal Israeli settlements. The tariff war should instead be used to reset trade politics that delivers for people, communities and social and environmental progress. And it also hasn't gone unnoticed that the Commission is trying to exploit the crisis to plough ahead with deals that have widespread public opposition, deals like Mercosur or those that contain corporate courts like CETA and have been found to be unconstitutional in Ireland. Merci beaucoup, cher collègue. Luis Lazarus. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Poate că avem o problemă greșită de abordare și poate că, știu eu, Comisia Europeană confundă negocierile cu Statele Unite și cu președintele Trump cu negocierile pe care le are de obicei cu vreo țară din Uniunea Europeană. Și la ce mă refer? Președintele Trump a venit la conducerea Statelor Unite și a găsit Statele Unite cu o datorie de 37 de trilioane și nu s-a gândit o secundă să pună biruri noi pe populația americană. În timp ce, de pildă, în România, țara de unde provin eu, deși președintele care a preluat conducerea României a promis că nu mărește, de pildă, TVA-ul, acum exact asta face. Deci trebuie să fim puțin atenți la nuanțe. Dacă își imaginează Comisia Europeană că a negocia cu Trump și a spune despre represalii și despre pachete de contramăsuri o să-l facă pe Trump să fie mai maleabil, se înșeală amarnic. Nu acesta este tiparul de negociere. Reconveniți asupra unor aspecte importante și încercați să ajungeți la un acord comun. Altfel, îmi pare rău. Merci beaucoup, Zeliana Zovko. Merci, Monsieur President. Dear Commissioner, we are here to talk about EU-US trade. The negotiations with the US are taking shape, and the positive framework agreement by the deadline set by our transatlantic partners is expected from you, dear Commissioner.
Although we are diversifying our trade with our like-minded partners, we must not forget that a deal with the US would bring certainty for our businesses, which are losing employment and trade opportunities every day while caught in this vacuum. We were approached by the US that while they were providing us security, we engaged in business. Today's geopolitical uncertainty led us to commit difficult decisions and invest in our own security and strengthening the EU pillar of NATO. Of course, we must extend our hand to all democracy around the world, seeking closer ties with our single market and aiming to diversify and standing as an alternative to autocratic regimes that do not offer the same level playing field in trade as we do. We support you, dear Commissioner, in your negotiations and your efforts in preventive trade diplomacy to avoid any further tensions between us, because 16 million jobs on both sides of the Atlantic cannot afford to suffer any longer. We will also await full inclusion and the approval process of this agreement of our Parliament. And let us make this deal win-win outcome and the foundation not only for beautiful trade, but also a long, beautiful friendship. We deeply need this in these geopolitical uncertainties. Thank you. Merci. Merci de bien vouloir respecter votre temps de parole. Brando Benifei. I dazi illegali statunitensi fuori da ogni regola dell'Organizzazione Mondiale del Commercio stanno colpendo già il 70% delle merci europee. L'Unione sta negoziando in buona fede, anche grazie al suo lavoro, commissario Šefčovič, proprio come si fa tra alleati, ma oggi l'Europa viene trattata sempre più come un avversario, non come un partner. Questo non è accettabile, deve cambiare. Nel momento in cui un accordo quadro, una prima tappa, verrà concordata, questi dazi dovranno essere in larga parte rivisti, altrimenti l'Unione Europea dovrà adottare subito contromisure serie sui beni ma anche sui servizi. Alcune contromisure sono già pronte e vanno attivate, altre andranno preparate per disincentivare ulteriore volatilità e caos, inevitabili se rimanessimo inermi. Non possiamo più muoverci da un ultimatum all'altro, mettiamo noi delle scadenze chiare a questo punto per arrivare a un accordo definitivo che sia mutualmente vantaggioso. L'unità dell'Europa è messa alla prova e noi dobbiamo rispondere da europei, con fermezza, con coerenza, con coraggio, dimostrando che alle parole seguono i fatti. Grazie. Merci beaucoup. Jorge Martín Frías. Señorías, la Comisión ha desperdiciado un tiempo precioso para alcanzar un acuerdo beneficioso para Europa. Pero no solo eso, ha entorpecido activamente las negociaciones. En primer lugar, se malgastaron meses en una dramatización innecesaria promovida por la propia Comisión, movida más por prejuicios ideológicos y por la histeria anti-Trump que por el interés general. Se dedicó tiempo a alarmar a los europeos sobre unas tarifas negativas para todos, mientras se mantienen intactos los auténticos aranceles que empobrecen a los continentes europeos, el Pacto Verde, la Agenda 2030 y otras tantas imposiciones burocráticas. En segundo lugar, no es inteligente insultar a alguien con quien se quiere alcanzar un acuerdo. En este sentido, es oportuno recordar las palabras de un vicepresidente de este Parlamento, del Partido Popular Español, que se refirió al presidente Trump como el ogro naranja y el macho alfa de una manada, o las recientes declaraciones de una presidenta de la Comisión de INCO que se ha referido como matón al presidente de una nación democrática. ¿De verdad creen que así se construye una relación sólida con nuestro principal socio estratégico? Tampoco ayuda que el Parlamento, fruto de la coalición de populares y socialistas, se negara a condenar el intento de asesinato contra un candidato presidencial que hoy ha sido elegido democráticamente con una mayoría que muchos mandatarios europeos desearían para sí. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Negociar, negociar y negociar. Y dejar atrás, de una vez por todas, el antitrampismo visceral que ha contaminado la política exterior. Porque nadie quiere esos aranceles. Pero si finalmente llegan, serán ustedes quienes deban responder ante los europeos. Muchas gracias. Merci. Orateur suivant, Dick Eriksson. Vi måste höja blicken och se sammanhanget som vi befinner oss i. Och historikern Niall Ferguson talar om ett kalla kriget 2.0. Alltså en stor global motsättning framförallt mellan USA och Kina. Och det handlar då om teknologi, om naturresurser och territorier. Och i detta är också då handeln och tullarna
ett bråk som har uppstått i detta. Vi är mera en åskådare när det gäller den delen. Och jag tycker att vår uppgift är att se till att vi får så låga tullar som möjligt och åt båda hållen. Europa har ju haft högre tullar mot USA på vissa områden än vad USA har haft mot Europa. Så att vi ska inte vara så överlägsna i att vi skulle vara för frihandel mer än USA. Det gäller att hitta den gemensamma nämnaren och välja om vi står på västvärldens sida eller om vi står på Kinas sida. Tack. Merci beaucoup. Orateur suivant, Dan Barna. Thank you, Chair. As we face challenging trade talks with our American partners, we must not forget the vital importance of our transatlantic bond. For over 70 years, the partnership between Europe and the United States have been the foundation for global prosperity and security. This is about more than just tariffs. It's about our shared democratic values and our joint responsibility to tackle global challenges from climate change to cybersecurity. Choosing protectionism now would be a huge error, undoing decades of shared progress. We must work towards a fair trade relationship that strengthens both sides, guided by a spirit of cooperation. Let's be inspired by President John F. Kennedy, who said, "We must seek a world where peace is not a mere interlude between wars, but an incentive to the creative energies of humanity." In that spirit, let's use our energy to build a stronger, safer future for both the European Union and the United States. Thank you. Merci beaucoup, cher collègue. Sergei Legodinsky. Dear colleagues, let's be honest. This isn't just a trade dispute anymore. It's pressure, it's coercion, it's a deal-making of the worst sort. It's an attempt to put a price on what we are. And it's time to say it out loud, and it pains me to say this as someone who's been a committed transatlanticist all of his life. The EU is not for sale. We are not for sale. Our values, our rules, our integrities are not for sale. Not our digital regulation, not our standards. Trump's approach is a challenge, no doubt, and the Commissioner knows it firsthand, but it's also an opening for Europe to lead and to be clear, not by escalating, but by standing firm and by considering countermeasures and by implementing countermeasures, by being firm on rules, on trust, on democratic principles. Now it's time to build alliances, new alliances, with US states, with cities, with civil societies, with people who walk on the street against Trump, and with global partners as an alternative to the US. Merci beaucoup, cher collègue. Marina Mesure. Merci, Monsieur le Président. L'ultimatum de Donald Trump devait arriver à échéance aujourd'hui. Nous avons gagné un léger sursis, mais les termes du chantage n'ont pas changé. Si nous ne cédons pas à ces demandes sur le numérique, la fiscalité, le commerce, il étouffera notre économie. Il nous menace car il sait pouvoir le faire, puisqu'il y a une certaine servilité de nos dirigeants européens depuis des décennies envers le prétendu allié américain, une servilité qui nous conduit à une dépendance extrême à leur marché et à leurs produits. Cette dépendance tue dans l'œuf toute velléité de faire émerger des acteurs nationaux, régionaux, essentiels à notre souveraineté. Nous sommes vulnérables, comme beaucoup d'autres pays qui ont vu leur économie déstabilisée par des sanctions américaines et des changements de leur politique douanière. Trump ne négocie pas, il a servi. Et nous ne sommes pas ses partenaires, mais ses vassaux. Alors, dans ce contexte, il est temps de faire pour nous un choix crucial, celui d'un véritable protectionnisme solidaire, capable de réduire notre dépendance. Commençons par un Buy European Act pour ne plus avoir besoin du marché américain pour créer des emplois. Taxons la rente sur la propriété intellectuelle. Nous en avons les moyens, il ne manque que la volonté politique d'y parvenir. Il est donc temps de faire le choix d'être insoumis à Washington. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Kateřina Konečná. Děkuji, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Dle dosavadních zpráv se zdá, že obchodní dohoda se Spojenými státy není na obzoru, i když si zrovna americký prezident pochvaloval, jak hezky se k němu Ursula von der Leyenová a lidé z komise chovají. Pro mne není překvapením, že se komise chová hezky k americkému prezidentovi. Pro mě je hlavní, aby se Evropská komise začala chovat hezky k evropským občanům.
Přijmout 10% cla na všechny výrobky je 5% navýšení průměrných cel a náš průmysl i občané na to prostě doplatí. Chápu, že ne ve všem můžeme změnit názor americké administrativy a že dohoda, kterou budeme muset přijmout, nebude ideálním řešením, ale za vybírání obchodních partnerů zodpovědní jsme. Snažme se tedy o co nejlepší dohodu se Spojenými státy, ale zároveň hledejme partnery jinde po světě, bez keců a vměšování se do jejich vnitřních záležitostí. Je totiž lepší mít několik skutečných partnerů, než jednoho pánička, pro kterého jsme fackovacím panákem a ke kterému se musíme chovat hezky. Děkuji. Merci beaucoup, cher collègue. Daniel Caspary. Ich bin stolz darauf, in den vergangenen Wochen, wie die Europäische Kommission mit diesem massiven Druck aus den Vereinigten Staaten umgegangen ist, nämlich besonnen, ohne schnell zu reagieren, ohne in Aktionismus zu verfallen, ohne irgendwelche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die den Streit einfach weiter anheizen, sondern die Kommission hat bisher die Angriffe ins Leere laufen lassen. Und sie ist in Verhandlungen, und das ist gut so. Was mich aber schockiert ist, wie die Vereinigten Staaten das doch maßgeblich von ihnen aufgebaute globale System gerade massiv zerstören. Es sind schon etliche Kollegen darauf eingegangen. Das heißt, die erste Aufgabe ist doch, dass wir bitte versuchen, Herr Kommissar, dass wir unsere Handelsabkommen mit anderen Ländern, mit Indien, mit Indonesien, mit dem Mercosur endlich abschließen. Dass wir zeigen, wir haben ein Interesse daran, dass der Rest der Welt stabil bleibt, dass wir eben nicht zulassen, dass Wildwest à la Amerika sich durchsetzt, sondern dass wir der neue Stabilitätsanker in der globalen Handelswelt werden. Und zum Zweiten, ich wünsche mir, dass wir einfach stabil bleiben. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns eben nicht unter Wert verkaufen, und ich kann da nicht nachvollziehen, was einige Kollegen hier gesagt haben, sondern wenn wir standfest bleiben, wir sind doch wirtschaftlich mindestens genauso groß wie die Vereinigten Staaten. Und mit der gerade beschriebenen Plattform sind wir gemeinsam mit den Partnern deutlich größer. Wenn wir also etwas Mut haben, nicht sofort nachgeben, dann werden wir in den nächsten Tagen eine gute Vereinbarung bekommen. Das muss unser Interesse sein. Gemeinsam zusammenstehen, sich nicht auseinandertreiben zu lassen, und dann werden wir am Ende diejenigen sein, die das freundliche Lächeln eines Siegers im Gesicht tragen. Vielen Dank. Dear colleague, you have a blue card. You accept? Okay. From our colleague Caspary. Sipper. Thank you, Mr. Vice President. In accordance with rule number 178, number 10, the last sentence, I would also like to be able to react to the reply that the colleague will give me. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die blaue Karte akzeptiert haben. Ich kann Ihnen in dem Bedürfnis nach Standfestigkeit nur zustimmen. Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich auch ebenfalls unterstützt, war, dass wir jetzt unsere Handelsabkommen mit dem Rest der Welt verstärken. Ich frage mich doch, und das ist meine Frage an Sie, wie können wir denn sicherstellen, dass die anderen Staaten, die anderen Handelsblöcke auf der Welt diese Situation, dass wir jetzt dringend neue Partner brauchen, weil die USA eben für uns unzuverlässig sind, das ausnutzen und das in den Verhandlungen gegen uns verwenden? Was können wir da tun? Dankeschön. Sehr geehrter Herr Kollege Sieber, herzlichen Dank für Ihre Frage. Wir sehen ja, wenn wir uns an das Bild im Rosengarten erinnern, wo der amerikanische Präsident diese Riesentafel mit den ganzen Zöllen gezeigt hat, dass ja eben nicht nur wir betroffen sind, sondern er im Prinzip alle auf der Welt angreift und alles in Frage stellt. Und deswegen erlebe ich in Gesprächen mit Vertretern anderer Staaten eine große Bereitschaft, gemeinsam mit uns voranzugehen, wenn wir eben standhaft bleiben. Und das Zweite ist doch dann, wir müssen dann doch aber die Sachen auch durchziehen. Und ich sage ganz offen, wenn vorhin zum Beispiel die Frau Kollegin Verbrugge darauf eingeht, auf die Auswirkungen auf Frankreich. Ja, warum sagt sie denn nicht, dass zum Beispiel die französische Landwirtschaft einen massiven Exportüberschuss hat? Also dass zum Beispiel die französischen Landwirte, überhaupt die französische Wirtschaft ohne die Exporte ganz, ganz andere und viel, viel größere Probleme hätte. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass wir hier standhaft bleiben, uns nicht auseinanderdividieren lassen, nicht den nationalen Alleingang gehen, sondern der Europäischen Kommission vertrauen und wirklich Mut haben in dieser schwierigen Zeit und uns nicht selbst klein machen. Merci pour votre réponse, Monsieur Caspary. Oui, Monsieur Sipper souhaite un complément d'information. Vous avez la parole. Ich denke, Sie haben da einen guten Punkt angesprochen mit der Tabelle. In der Tat sind wir nicht alleine davon betroffen. Wir müssen uns natürlich trotzdem die Frage stellen, inwieweit trifft das uns hart und inwieweit trifft das die anderen Staaten und Blöcke hart. Also die absoluten Zahlen mögen unterschiedlich oder gleich sein. Der Effekt kann ja ein anderer sein.
Ich denke, die Lösung besteht darin, dass wir in der EU uns wirklich an die Spitze eines neuen internationalen Handelsrechts stellen, dass wir versuchen, den Platz, den vorher die USA im internationalen Handelsgefüge hatte, einzunehmen und damit eben zur Nummer 1 im Welthandel werden. Dankeschön. Très bien, merci. Cette petite discussion est close et je donne la parole à l'orateur suivant, Alex Agius-Saliba. Grazzi, Sur President, Vice President tal-Kommissjoni, ma ngħidx għalik u għal dawk illi bħalissa timexxu n-negozjati mal-amministrazzjoni Amerikana. Huwa impossibbli li taħdem ma' persuna erratika u inaffidabbli bħal President Trump. Illum iħabbar it-tariffi u l-għada jipposponihom biex imbagħad l-għada jerġa' jibda jgħeddet bihom ukoll. Ir-relazzjonijiet kummerċjali definittivament ma jaħdmux hekk. Fl-aħħar mill-aħħar huma ċ-ċittadini tagħna li ser ikollhom iġorru l-peace permezz ta' żieda fil-prezzijiet li l-konsumaturi ikollhom iħallsu. Hemm żbilanċ. Hemm żbilanċ fil-kummerċ mal-Amerika mhux biss fejn jidħlu prodotti imma anke fejn jidħlu s-servizzi. U l-Ewropa sallum il-ġurnata da wisq dipendenti fuq big tech Amerikana. L-aħħar ħaġa li nixtiequ hija li ndajfu r-regolamenti diġitali tagħna bħallat dwar is-swieq diġitali sabiex noġbu lill-Amerikani. M'għandniex naqgħu f'din in-nasba. Jekk irridu jagħmlu n-negozju fis-suq tagħna suq ta' 500 miljun konsumatur iridu joqogħdu għar-regoli tagħna. Il-mixja tagħna lejn it-trasformazzjoni diġitali msejsa fuq il-valuri mhux għodda ta' skambju f'dawn in-negozjati. Jekk Apple, Google, Meta u X ma jirrispettawx il-liġi għandhom jiġu multati. Nistennew li l-Kummissjoni ma żżommx lura milli tinforza ir-regoli diġitali tagħna. Merci beaucoup, cher collègue. Gilles Penel. Le logiciel de la Commission européenne est has-been, ringard, dépassé. Accroché au dogme du libre-échange et de l'ouverture des frontières, l'Union européenne ne voit pas que le monde a changé. Les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis ont mis fin à la mondialisation libérale et protègent leur économie. Pendant ce temps-là, la Commission négocie des traités de libre-échange avec l'Ukraine, le Mercosur, qui vont tuer notre agriculture. Tout ceci s'ajoutant, bien évidemment, aux traités de libre-échange avec le Maroc, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Vendre des voitures allemandes semble être le seul objectif de l'Union européenne, qui a sacrifié les vins et spiritueux français. Madame von der Leyen est disqualifiée pour mener le bras de fer avec les États-Unis et protéger notre économie. Il faut écrire une nouvelle page de l'histoire européenne sans Madame von der Leyen. Merci. Adrian George Axigna. Salut intenția Comisiei Europene de a ajunge la un acord cât mai rapid cu Statele Unite ale Americii privind tarifele comerciale, în ciuda amânării deadline-ului pentru august. Predictibilitatea este bună și pentru piețele financiare, dar și pentru companiile europene. Realitatea este că s-a ieșit dintr-o logică de alianță și s-a intrat într-una tranzacțională, pentru că Europa are o fiscalitate opresivă prin comparație cu America. Apropo de fiscalitate, guvernanții din România susțin că actuala Comisie Europeană este cea care le-a cerut creșterea TVA de la 19 la 21% pentru corectarea deficitului bugetar. Asta e tendința în mai multe locuri din Europa, în timp ce America are cel mai mare pachet de tăieri de taxe și impozite din istoria sa. La situația aceasta nefericită contribuie și reglementări care au caracter mai degrabă ideologic progresist decât elemente de utilitate publică. Nu în ultimul rând, există sentimentul că acele concesii de la tariful standard de 10% negociat cu administrația Trump se fac aproape exclusiv în interesul Germaniei, prioritizate fiind oțelul și automobilele. Asta va reduce coeziunea europeană și va genera frustrări în blocul comunitar. Merci beaucoup. Orateur suivant, João Cotrim de Figueiredo. Thank you, Chair, Madam Minister, Mr. Commissioner. The present EU-US trade environment is so bizarre that today, the 9th of July, the only source of relief is that we did not receive a letter. But it's only a temporary source of relief. In 3 weeks, we'll be anxious again, waiting to receive another letter, or perhaps reach a partial agreement, or perhaps a late-night post telling us which tariffs will apply. This would be laughable if it were not so serious. We are the largest commercial partnership in the world. We represent some 30% of global trade and 43% of global GDP. And we depend on whether letters arrive or not and on the whims of an unpredictable administration. In the meantime,
The existing tariffs, the 10% baseline, the 50% on steel, and 20% on cars are strangling our growth. And the same is true for the relentless appreciation of the euro, 14% since the beginning of the year, equivalent to another hidden tariff. Now we have a political agreement, we need to move to sectorial agreements. Speed is important, but we will not be able to close all files by the 1st of August. So let's be smart and not start with those, like aircraft parts and medical equipment, in which the EU has some leverage. In time, a deal is possible as well as urgent. Also urgent is closing other free trade deals around the world and making them come in force much, much faster. The benefits of free trade for our citizens cannot, so to speak, be lost in translation. Merci beaucoup. Vous avez, please. Oui, vous avez une demande de carton bleu de Monsieur Gonçalves. Vous acceptez? Très bien. Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, creio que concordamos nos pontos essenciais. Que a União Europeia deve negociar com os Estados Unidos, que a nossa relação deve ser positiva, mas que esta relação não pode ser obtida a qualquer custo. E é por isso que, permita-me, gostava de o questionar sobre a sua posição sobre a tributação das grandes tecnológicas que hoje operam na União Europeia. Sabemos que estas corporações pagam taxas e impostos muito inferiores às nossas pequenas e médias empresas. Impostos esses que são essenciais para financiar mais despesa, como defendemos em segurança e evitando impostos sobre os cidadãos. Sr. Deputado, os liberais estão do lado da bomba orçamental de Trump ou do lado dos consumidores europeus? Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Não há uma relação direta entre as tarifas de Trump e o regime de tributação internacional. O que eu sei é que muitas dessas taxas efetivas baixas de IRC que o Sr. Deputado refere não são ilegais, são utilização do atual regime fiscal que existe por toda a Europa. O que o Sr. Deputado está a perguntar é se deve existir uma forma de, sendo difícil determinar a matéria coletável por Estado-membro, se há uma forma de detectar e de coletar IRC a nível da União Europeia. E se essa é a pergunta, a nossa resposta, de qualquer liberal, é sim. As responsabilidades fiscais são para cumprir com qualquer coisa outra. Merci beaucoup. Oratrice suivante, Catarina Vieira. Dear Chair, dear Commissioner, today the Commissioner came to us to say that the trade war seemed to be turning into some sort of trade truce, even though we don't know that much yet in detail about the content. In any case, I'm very happy to hear that for you our legislation remains a non-negotiable point. It can't have been easy to negotiate with the Trump administration. The amount of U-turns on deadlines and tariff rates is unprecedented. With that unstable background and knowing that nothing binds Trump to a final deal, we must always proceed with caution. And while the EU might be able to strike a deal, this is unlikely to be the case for most of the world. For many, the absurdly high tariffs are still on the table, and this poses a huge challenge for developing nations. The compound impact of high tariffs and the cuts in development assistance risks all the progress that has been made on the poorest economies and, by consequence, on the sustainable development goals. Our multilateral system is failing, and those who are most vulnerable risk paying the highest price. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Orateur suivant, Pasquale Tredico. Presidente, colleghi, commissario Šefčovič, mentre noi qui discutiamo e mentre l'Europa continua a negoziare come se fossimo ancora nel mondo del libero scambio, gli Stati Uniti hanno già incassato oltre 100 miliardi di dollari di dazi, praticando un protezionismo selettivo che premia i loro interessi e punisce la nostra economia. Perché le nostre aziende, commissario, vengono colpite da misure unilaterali mentre le multinazionali americane ancora continuano a vendere in Europa approfittando di vantaggi del nostro grande mercato unico e non pagano le tasse in modo equo? Questa non è solo una questione commerciale, è una questione di giustizia sociale, di sovranità economica e di dignità. Basta con la simmetria, basta con la dipendenza economica. Il nostro welfare è a rischio se permettiamo che chi fa profitti qui non restituisca nulla alla collettività. Chiediamo contromisure simmetriche, dazi mirati e selettivi. Se non lo facciamo rischiamo di minare il mercato unico. Chiediamo l'introduzione di una tassa digitale. Mr. Šefčovič, chiediamo la tassa sui servizi digitali. Questo è il momento. O difendiamo l'Europa adesso o condanneremo all'irrilevanza economica e politica la nostra economia. Grazie. Merci beaucoup, chers collègues. Branislav Vondrus.
Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, Trumpovú obchodnú vojnu podporujú bežní Američania, pretože medzinárodný obchod neprináša spravodlivé zisky pracujúcim ľuďom a ich rodinám ani u nás v Európe. Preto popri vyjednávaniach musíme začať systematicky podporovať výrobu i spotrebu u nás doma. Ak EÚ predstavuje najbohatší trh na svete, musia z toho profitovať naši producenti a naši pracujúci a ich rodiny, naši seniori a zdravotne znevýhodnení. Musíme podporiť kupovanie našich výrobkov a služieb propagáciou, výchovou zákazníkov či pravidlami verejného obstarávania. Ale každé jedno takto minuté euro musí byť povinne spojené so sociálnymi a environmentálnymi požiadavkami. Nesmieme prispievať k väčším korporátnym ziskom, ale k lepším pracovným podmienkam, k vyšším platom pracujúcich, k väčším daňovým príjmom od bohatých firiem a k účinnejšej ochrane nášho životného prostredia. Stačí, aby tento parlament a vlády členských krajín zmenili pravidlá tak, aby ekonomika prinášala úžitok ľuďom a nielen korporáciám. Dá sa to, ale treba aj konať, nielen o tom rozprávať. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, cher collègue. Juan Ignacio Zoido Alvarez.